Liyabingelelwa lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Ikakhulu abalandeli balona lolu hlelo kuyasikhulisa ekwazini uThixo lokuzwisisa imfihlakalo hlobo ezithandekayo. Indaba yaleli lizwe liseBhayibhelini ayingokuthi mina ngicabanga njani kodwa iya ngokuthi uNkulunkulu uthini. Xa sikhangela upart 2 ngaphansi kwesihloko esikhuluma ngokuthi izikhonzo ezimbili 2 worshipers part 2 sikoqileke esifundweni esidluleyo lapha sikhangele khona uKayini sakhangela khona uAbeli safika ukuthi amadoda lawa ayizalwa nguAdamu wababamba wabafundisa ukuthi bantu bami nxa usiyakhonza usiyakwenza umnikelo uhamba so inkuni zomnikelo uzigamula uziqume so imvu oyilungisela umnikelo nxa usiyayiza umnikelo uyayibopha so kuzingakhanyi wabafundisa umnikelo umlilo okwenza umnikelo wenziwa so wabafundisa ukuthi imvu nxa uyihlaba wenza so ngoba izolo ngale ngilitshela ngathi mina akulasona besithethelelwa kungalagazi indlela yonke yokukhonza ibifuna igazi. Namhlanje thina sile bonus ngebizo lika Jesu ngoba ungathi ngegama lika Jesu usuthethelelwe kodwa izolo bekufuneka uchitha igazi. So ke lapha isifundo esisitholayo ngesokubana ke uAbela loKayini ke baba izikhonzi babehambe echurch bafundisa kuye echurch yona lana indlela yokunikelo yayiveza ukubana benzani bayakhonza. Kodwa uhlupho lokuqala esihlangana lalo ukuthi imnikelo yabo sifunda ukuthi yenze njani yehlukana okuyisibonelo sokuthi omunye ngavuka akhonza kuleli ibandla omunye akhonze kuleli ibandla kumbe likhonze isebandleni elilodwa umuntu odlula ngaphandle uyatekhangela athi laphana kulamaKristu laphana kulamakholwa engakwazi ukuthi iBhayibheli ithi ayisibo bonke abathi inkosi abazawubona umbuso wezulu bathandikayo ababekhangela uKayini loAbela besenkonzweni bebabona begamula inkuni babesithi ngamakholwa bebabona beqhuba izimbuzi ulwane eqhuba izimbuzi la ethela amakhabithi babesithi ngamakholwa bengazi ukuthi ngendlela yokunikela bayehlukana. Lamhla hlobo ezithandikayo abantu kwakula muntu ongasomKristu ungabe ngumKristu kumbe ungabe yichurch goer that's being old fashioned. Namhla abantu ubudlozi babujikele khatshana ubungoma babuchile beza ngaphansi ngegama lika Jesu okuyinto enhle idirection iqondile abantu vele bafuna ukukhonza uJesu kodwa kulokunye okumele sikulungisise. Ephesians 4 iverse 5 iBhayibheli ithi yona uNkulunkulu munye ukholo lunye umbhaphathizo munye one God one faith one baptism. If you are worshiping one God akula sizathoke sokukholwa izinto ezijiyeneyo sokuthi uAbela anikele ngegazi uKayini anikele ngekhabithi asikho isidingo. Nxa sikhonza uNkulunkulu oyedwa kakula sizathu wonke umuntu kumele ukuthi lapho khonza ukhona kasenzeni ngendlela uAbela enza ngayo. Ngiyathi mina akula sidingo sokuthi isikolo sisinye uthola ukuthi abantwana abalo headmaster ofananayo abantwana abalo deputy ofananayo omunye agqoka uniform ebomvu omunye agqoka uniform emnyama omunye agqoka uniform egreen kutshengisa ukuthi kula division. Idivision yaqalisa kuKayini loAbela ngoba iBhayibheli nxa isikhuluma isithi siyaphansi ithi yona uKayini ke ngemva kokubana umfowabo uAbela esemcebisile ukuthi hayi ngabo bunikele kuhle uNkulunkulu bezathokoza wazonda wadla ubhedu waqeda lapho wabulala uAbela. Imfa yokuqala yabakhona kuKayini lobantu bathandikayo loAbeli bengabanga ukuthi uAbela utshontshile bangezombangazwe kodwa bebanga ukulalela uJehova kuyenza abantu bakuzonde ukuthembeka kuJehova kuyenza abantu bangakuthandi ukulandela iqiniso kuyenza abantu bathi yazitshela. So uAbela ukulandela umnikelo oqondileyo ukukhonza ngendlela eqondileyo kwenza uKayini wazonda wavuka umhlonga wambulala. Kukangaka empilweni yakho
othebe kuqondisa khona ngephutho lenzayo wavuka umhlonga othe uqondiswa khona ngephutho lenzayo wazonda wathi ngiright nginje abantu bensuku zokuqina into yokuqala ezakwenzakala abathandikayo uJesu engakabuyi ku planet Earth uthi yena nxa ebhala umpostoli Paul ebhala incwadi ebhalela uTimothy umfana wakhe uthi yena yazi lokho ensukwini zokuqina kuzaba labantu abazithandayo ngu2 Timothy 3 iverse 1 uthi abanye bazazithanda abanye bazaba lenzondo konke khona lokho kuyandulela kuyatshengisa ukuthi indlela yenqubo yangaphi yangibo kamnikelo wekhabithi nxa uqhubeka eBhayibhelini ungafunda incwadi kaHebrews mu11 iverse lika1 ichasisa into eqhakathekileyo nxa kunento enza ukuthi ukhanye ngabe isikhonzo esipheleleyo kuThixo liyakwazi ukuthi kuyini isizathu ngesokuthi khona wathi yena mina ngizanikela ngelakho khangela ukuthi iBhayibheli ebesisithi yona ke ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezethenjiweyo uthena kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo nxa babefundiswe nguyise bantu abami ukukholwa ukuthemba kuJesu ukuzithethelele ukuthatha imvu uyikhipha igazi ubusukhuluma then your sins are forgiven izono zakho zithethelela ngemva kokubana uswenza imiga ethile but uKhayini wathi no I will not work like that mina zami izono ziyasuswa ikhabithi mina zami izono ziyasuswa ngamagwili mina zami izono ziyasuswa ngamajodo so ke wehluleka la uHebrews 11 verse 1 uthi kuyini ukukholwa what is faith ukukholwa kuyikwethemba lokuqiniseka ezintweni ezingabonwayo nxa kulabantu ababusisiweyo ngabantu abakholwa bengazange bambona uJesu ngabantu abanandela imfundiso yelizwi likaThixo bengazange bafike ezulwini bengazange bambona uJesu bengazange bayibona ingilosi abanjalo they are blessed in the name of Jesus so nxa ukhangela lapha into ehlula uKhayini wathi mina ngifuna ukukholwa ngezinto ezibambekayo ihlobo ezithandekayo Hebrews 11 verse 4 ibesesithi inkosi kayizange mana ngibale lapha ithi yena ngokukholwa uAbela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo owamkelekayo kulo kaKhayini wazuza ngakho ubufakazi bokuthi ulungile uNkulunkulu uqobo emfakazela nxa kulento ebizwa ukuthi wesilungile liyakwazi yikweni yikuthi uNkulunkulu engathi 10 right when I don't say half right uNkulunkulu ngathi left 10 never say half left abanye abantu uNkulunkulu ngathi right 10 bathi hayi mina ngiyathana left ngoba left lami uright wami he failed umnikelo wekhabithi abanye abantu izinto zicacile iBhayibheli liyacaca uThixo akhuluma khona athi ngifuna lendlela yokukhona bona bathi hayi mina ngifuna ukukhonza ngeyami ngumnikelo wekhabithi ngegama lenkosi yethu uJesu lesi sifundo sandulela icebo losindiso lesi sifundo sandulela iplan of salvation ungakhangela ke sihlobo sami esithandekayo nxa ufunda ukuthi iBhayibheli iza kutshela ukubana abantwana bakwaIsrayeli bengakaphuma eGibhithe bakhitshwa ligazi igazi lapho laqalisela khona laqalisela ngale kibo Abela ladlula lakhipha abakwaIsrayeli eGibhithe ladlula lasindisa usibanda lasindisa umoya lasindisa umgwenya lasindisa uncube ngaphi bathandikayo eJerusalema eGolgotha yilapha yilibizela ukubana lisindiswe ngegazi likaJesu bathandikayo ngaphandle kwegazi likaJesu alikho elinye ibizo esingasindiswa ngalo kwesinye isikhathi wena bakutshela bathi ungazihluphi ngokubiza igama likaJesu ngicela ukukutshela hlobo ethengayo uJesu uthi yena mina ngiyindlela leqiniso akekho ongeza kuba bami akekho ongafika kuNkulunkulu engazange afaye uJesu uJesu uthi mina am the priest kulabantu abangizwayo abangasakwazi ibizo likaJesu libizwa njani kulabantu abangizwayo abangavunyelwayo ukubiza ibizo likaJesu ngilapha ngegama likaJesu ukubana khumbula lapho owekhona ngoba uJesu yeza masinyane inkosi kayilenzele kuhle ngiyalithanda lonke lo Jesu uyalithanda futhi ungakhohlwa akuyi ngokuthi ucabanga kanjani kodwa kuya ngokuthi iBhayibheli lithini ubani lo suku oluhle ngegama lenkosi yethu uJesu ngiyabonga amen.